different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away, but I'll keep on flying. You said I'd fly anyway, but I'll keep on going. I'll keep on going. Так, звук вроде нормально. Что ж, начинаем новую игрушку. Тауматурги или темпераменты способны узнавать чужие тайны. Они видят изъяны раны человеческой психики и могут вывести их на поверхность. Но может ли это излечить душу? For years I've been seeing you in my dreams, and lately more and more. I know it's you, but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize you if I saw you. I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through. Remember, you're not alone. I'm sure our father would be happy to help, if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health, just as you requested. He doesn't know your intention, and with God as my witness, he'll not find out from me. I know, you think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics often take advantage of those in grave condition who are desperate or seeking help. I hope the man you're pursuing can actually ease your mind. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Just because we can't see it now, does not mean it doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you are safe. Секундочку.
Так. Погнали. With as much love as I have. Ligge. Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Yes, thank you. You're not looking your best. Thank you. Только хотел сказать, что он выглядит не What's your свежо как-то. message? Что пишем? Продиктовать послание, для начала пошутить на нем. Ну, давай Take пошутим. this down, please. Arrived. Very beautiful views. People honest at first glance. Sincerely, your barely living cripple. I didn't mean to cause offense. Well, then strike that, please. Take this down, please. Arrived. I think I have found him. I hope he will receive me. I will write as soon as I am able. And payment? On receipt. Anything to add at the end? Мгм. Ничего не That will добавил. do. From whom? My name is Viktor Szulski. Szulski. And Viktor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Виктор. Warsaw. Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere. On every map. Maps change. I know. Let's get on with it. Pardon? I was talking to myself. Which way to the village? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Loony. Луни. Что за Луни? Ой, а чё? Кажется мне, будто со времени твоего последнего письма прошли годы. Или может быть, что зима заставляет смотреть на все доброе и теплое через обратную сторону подзорной трубы. Как ты мог понять, житие в изгнании меня не балует. Будучи годы назад оторванным от родины и сосланным в чужие земли воевать под русским знаменем, ныне обитаю я среди людей, дышащих ко мне ненавистью. Теряю здоровье и рассудок, спахивая землю, которую орошал кровью и удобрял плотью ее сынов. Но не могу вернуться и не могу не вспомнить. Единственным спасением видится мне смерть. Помолись за меня, Константин. Так, это какое-то письмо? Чьё-то. Так, тут у нас выйти. Или что такое? Я понимаю, куча каких-то писем левых. Да. Будучи тауматургом, вы наделены экстраординарным чувством восприятия. Вы видите то, что скрыто от других. Можете предугадывать действия врагов, находить метки людских эмоций, мыслей, поступков и слов. Этот талант очень облегчает жизнь. Так, мне не нравится качество, баланс, производительность. Так. Не нравится опять качество.
Не то. Ну ладно. Тифлисский вестник. Hello. Are you going to the village by any chance? Hello there. Where else? There's nowhere to go here, sir. The station, the village, and the cemetery. That's all. A horse can't go any higher. The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in. So is it just locals living in the village? Who else would want to live in a чё он так shithole быстро? like this? I actually meant, is there anyone visiting? A guest? Ah, you came for some healing. Well, he's no guest here. He's been here months, my friend. The people are tormented, so he's sure got folks to heal. Where might I find him? I bet he's still in the tavern. He prays this time of day. Токмо. Oh, he prays a heck of a lot. You getting in, or what? Так, Can немножко you wait for подожди. me a minute? I want to take a look around. Well, I'm not going to leave you now, am I? Thank you. Thank you. Что тут еще есть? Ничего, да? Найти чудотворца в деревне. Погнали. All set? I'd be grateful. Always nice to have someone to shoot the breeze with. Nothing to see around here. This is everything. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there, past the little square, up the steps. They'll tell you where the preacher's at. Or this time of day, he'll be there himself. Thank you. Может, надо добавить размытие? Как будто что-то не то. Размытие. Кто Лукла? Брдзола. Я получаю опыт просто за прочтение записок. Давай с этим поговорим. Gentlemen, is this the tavern here? Hey, Putnik. You coming from far? Эй, путник. Indeed, I'm tired. Nice boots. Are they warm? Ответ, продиктованный гордыней. Он не только возможен благодаря уровню вашего изъяна, но и сделает его еще сильнее. Ответь, что вы можете... Что вы просто мимо проходите. Так,
Ну, давай без того, что Actually, I согласиться. have particularly warm boots. Изъян гордыни. And sooner or later, these might kick their arses. Don't tempt me, Luca. Don't tempt me. Give me a sec. Got to sort out formalities with this tourist. It's your snummy. We are the Tsar's soldiers. Идешь с ними. Those don't look like soldiers' faces. Closer to thieves. I don't think he'll talk to us voluntarily. Вы победите в бою, когда у врагов останется очко, здоровящих строя, врагов сражающих. Так. Что за подробнее? А, ладно. Концентрация. Так, а у меня? Запланированная атака. Медленно. Так. Это полностью его вырубит. Ну давай. Ух ты какой! Восприятие позволяет вам предугадывать действия врагов. Значит, они задумали, открыв очередь действий вверху экрана. Что за У? У каждого навыка есть скорость. Да, здорово. Здорово, Руслан. Медленные навыки сильнее быстрых, но на их подготовку нужно время, за которое враг может успеть провести свою атаку. Так. Выверенный порез. 5-6. Давай запланированную. Бам. Ну а теперь быструю. На, по носу. Serves the Ruskies right. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the better of them. Калека. Ну тебе опять фолловер, что сестру заставил подписаться. Мамку твою заставил подписаться. Не, у меня там еще один знакомый подписался. Good boy. По лестнице нельзя подняться. Так. Вести из Еревани. Распутин. Forgive me, sir. Is your name Grigory Yefimovich Rasputin? I forgive you. I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time, and And you expected a thinking simpleton, an illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. yes, I've heard, especially in Petersburg. I've also heard about the healings, even hopeless cases, inexplicable ones. And what do you believe in? If you help me, I'll believe all of it. And please believe me when I say I've tried everything short of a miracle. And I know the meaning of that word. I'm a Thaumaturge.
Where are you coming from? I'm from Warsaw, So, from Russia. Poland. From which Poland? The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Viktor Szulski. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems, and then gone around calling me a charlatan. After them, others arrived, with pitchforks and torches. I had to endure insults and spit in my face, or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive you, and I'm still asking for help. Prove you're a Thaumaturge, and I'll hear what you have to say. Что за помощь тебе нужна? Так, признай, что вы на пике своих способностей и принять вызов. Ну давай. What would you like me to do, sir? I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me, and tell me something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Smell this. Понюхай. Так, четки. Потертые четки с 30 шестерными узлами. Пылкий характер изменил шерсть сильнее, чем могучие сальные пальцы владельца четок. Они пульсируют смесью из лазурного упоения, фиолетовой страсти и графитового упрямства. Прикосновение к шнурку опаляет, но в то же время манит. Явная метка Распутин. Делал заключение. Какое заключение? Распутин человек пылкой души и необузданной страсти. Сила характера делает его лидером, за которым хочется следовать. Главное, не сгореть в его пламени. Вы узнали нечто, что познали дать ответ. Have you figured anything out yet? I'll return to you in a moment. I can hardly wait. Наблюдение — это информация, которую вы получаете из взаимодействия с окружающим миром. Собрав достаточно наблюдений, вы сможете сделать заключение, открыть некое важное и полезное знание. Предметы восприятия. Thaumaturги обладают умением восприятия, которое позволяет им считывать эмоции, поступки, слова и мысли, оставленные человеком на каком-либо предмете. Однако распознать их можно лишь достаточно развив грани сердца, деяния и слова. Некоторые предметы окружающего мира отмечены характером человека. Метки бывают трех видов. Неизвестная, вы видите ее впервые. Знакомым, вы уже встречали такую метку, но не знаете, кому она принадлежит. Явная, вы знаете человека, которому она принадлежит. Чтобы увидеть метку, вы должны пройти проверку восприятия. Let's take a look around. Проверка восприятия. Так. Опа, вот что. Слово. Не хватает силы грязного слова. Грязная миска. С остатками похлебки. Так. Я понимаю, тут еще есть что-то. Who would have thought there were such layers of passion within him? Не хватает силы грани деяния. Кто мог подумать, что в этом монахе заключена такая пылкая страсть? Оказывается, за маской целителя скрывается непревзойденный любовник, подчиняющий себе женские сердца и тела. Возможно, в этом и есть секрет его врачебных методик. Так, я нашел его?
Обыскать... А нет, еще не нашел. Власеница, инструмент покаяния. Не понял. Надо наводиться как-то или что? А, все? Может, еще что-то есть? Это что такое? Что-то светится как будто. А, можно мышкой ходить. Ну, ладно. What have you learned, wizard? Well, you're a zealous man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Not such an impressive discovery. I haven't finished yet. In Petersburg, you left behind a very devoted and very young lady-in-waiting. At least one, my friend. Have a seat. Tell me again, why were you looking for me? A few years ago, I attempted to catch a wild saluter, and that ended with me losing contact with my first saluter. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. If it disappears, my mind... I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. Упырь. I don't know if I can help так. you. I've got money, if that's what matters. Give it to the needy. Your riches mean nothing to me. I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. And I've never treated a Thaumaturge. Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me... Where am I? Rasputin. Секунду. Погнали. There's no one in here. Так. I need to get out of here. Что такое? Очки развития. Сердце, разум, деяние, слово. У меня одно очко есть. Ага. Восприятие в грани сердца. Давай. Можно вкачать? А. Это у меня есть. Позволяет нанести удвоенный урон с вероятностью 60%. Улучшение добавляет очко в грани сердца. Повышает концентрацию на 3. Дополнительно снижает концентрацию на 1, если враг в состоянии мучения. Позволяет прерывать запланированное врагом действие с вероятностью 50%. Прикольно, кстати. Ладно, давай вот это.
What is this sound? Shackles? You're blind. You've never grasped the science of spotting the perfectly obvious. Can you still not see? What do I supposedly not see? Flaw clouds your vision. It always has. Если ничего нормального Руслан не может Your написать, лучше выйди. damned pride and sense of superiority. I must have gotten that from you, father. You'll lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Do you hear me? Do you? Do you? I can see, father. Clearly. Will you be lying Нет, there не much игра, longer? кино. I wanted to sweep. Where's Rasputin? In the cemetery, chasing away evil spirits and giving people comfort. You all right? Yes, yes. Absolutely. I wanted to sweep. I'm just heading out. It's so good to see you again. And something else. I saw him clear as day. It wasn't a vision. It was a salutar, unbound by a pact. A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. You talking to me? I was praying. I wanted to sweep. Да понял, понял. Ухожу. Найти человека с изъяном, применившим дикого салютора. Приманившим. Так, у задания может быть сразу несколько задач, между которыми можно свободно переключаться. Каждая задача ведет к цели своей дорогой. Некоторые дороги настолько загадочны, что даже опытным травматургам не под силу их разглядеть. Понять, что из других задач обязательно приведут их к разгадке. Так. Эй, что происходит? Это типа ведьма чутья, я так понимаю. Блин, ведьмака пройти, что ли? Thaumaturge never fails me. There is something here. Тушка гуся. Кто-то или что-то удушил гуся, получено очко. О. Сюда очко. Over my dead body. I reject this verdict. Well, I expected as much, and he wanted to come see you himself. He was first to judge. I said what I said, and I won't change my mind. Go away. You're attracting gawkers. Not gawkers. A witness. And let him listen. He'll see it fairly. Sir, this liar and thief here stole a memento of my mother. And this witch says I'm supposed to hand my goose over to him too?
Because you strangled mine. And what do I care about some trinkets your mother left you? Because we already know you strangled the goose, but you still haven't proved that Bogdan stole your pen. Where is the justice here? Повздорившись с камнем преткновения двух голосящих мужиков, я настал мертвый гусь, лежащий у них под ногами, чувствуя быть мордобоя, с знахаркой быстро не этот конфликт. Что это такое? Классика жанра. Утихомирить Анатолия. Поддержать знахарку. Встать на сторону Анатолия. Утихомирить Why Анатолия. don't you relax and listen to the words of a wise woman? Well, all in all, it's... А чё, я с чата вылез уж? Come inside and tell me what you're doing here. Опа. Соль на пороге. Люди посыпают порог солью, чтобы отводить незваных гостей и прочие напасти. База. Куда еще свой нос засунешь? Сейчас почитаю. Сосо, сыночек, сердце мое рыдает. Дневник облата. The villagers seem to have a certain respect for you, ma'am, so I wanted to ask your help with something. I'm not getting any younger, boy. Talk before I drop dead. Это что такое? Не мешкай, так. Обвинить ее в том, что она пользуется верностью местных жителей. Так, я еще вернусь. Я что-то не нашел? Ладно, я еще потом... Нельзя пройти. Нужно камеру крутить? Нельзя. Ладно, потом вернусь. Или что это тут? Теплое пальто. Ага, это обратно я вернулся. I felt something. Что это? They'll go gawk, but without lifting a finger. Just Vesna will bring it, Vesna will help. But if Vesna needs help with something, there's nobody to be found. That's not yours, don't touch. All these newcomers causing more problems. Весна дрожала, обронила корзинку, разучила его с братьями.
Весна ставила на фрукте отчетливую метку. Она выглядит как трепещущее от страха сердце, издавленное до боли горло. Если откусить кусок, почувствуешь явный страх. Ага. Что за территория отмечена? Опа. Так, я, кажется, понял, как это выглядит. Вот. Am I sensing? Неизвестная метка. Опа. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. А, это Весна. Весна, I'm Весна. telling you, go away, or I'll call for help. Help! Help! Somebody help me! What are you doing here, you tramp? I'm not looking for trouble. I just wanted to talk. We'll talk, all right. У меня с последнего боя ХП восстановилось вообще. Улучшить Thaumaturge. Опа. У меня упырь есть. Так. Слово. Позволяет прерывать запланированное ногом действия. Дополнительно снижает концентрацию на 11 раз. Повышает концентрацию на стрессе. Ну давай дальше вот этого прокачаем. Перфекционизм на себя. Все атаки наносят врагу максимально возможный урон. Выбрать лучше, в смысле? Все навыки можно улучшать. Для этого вместите улучшение в ячейку назначения навыка. Сильная атака. А что я не могу поставить? А, оно стоит. Позволяет нанести удвоенный урон с вероятностью 60%. На быструю атаку поставить. Идеальная эффективность. Нет. Вот сюда. Начать. Сильные атаки и концентрация. Для того, чтобы выполнить сильную атаку, необходимо полностью лишить врага концентрации, после чего тот будет подавлен. Сильные атаки намного эффективнее навыков, позволяют быстро закончить бой. А, 36 хп, да? Ваш противник полностью лишился концентрации, теперь подавлен. Самое время выполнить сильную атаку. О. Ну. Нормально. И что, здесь то же самое? У меня фулл хп, кстати. The devil sent you.
You could say that, sure. Если разум станет на пути, тем же хуже для разума. Жители деревни импульсивны, раздражены и охотно лезут в драку по любому поводу. Что-то здесь нечисто. Могу снова сюда? I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Почему читер-то? Please go. We didn't invite any guests over. Please leave. Please, please. Что она там прячет? Мутная какая-то. Так, опа. О, где-то что-то. Вот оно. О, еще что-то есть. Сделать заключение. В этом доме живут сварливые супруги. Они ругаются стервенело, громко и до потери дыхания, но остаются вместе, несмотря ни на что. Это вот про этих? Нет, вот не супруги. Вот здесь, наверное. Могу теперь постучать? I wanted to talk. Ma'am, Я так please понимаю, open the это door. игра, где ты что-то расследуешь? Please go. We didn't invite any guests over. Please leave. Нет, да? Так, ну с чутьем я разобрался. А тут что такое было сейчас? Найти человека с изъяном. Я не понял, почему меня туда-сюда гонит. Ладно. Извозчик. Excuse me. I need to get to the local cemetery. Could you give me a lift? I've only just come back Кто from the еще post смотрит? office this morning. Не знаю. I'm not getting the horse going again. Back to the cemetery. It's not like anyone there is going to run away. And look, my horse is more dead than alive. Какая-то деталь ускользнула. Извозчик отказывается вести меня на кладбище. Моих талантов должно хватить, чтобы повлиять на его решение. Какая-то деталь от меня ускользнула. Это весь диалог еще можно посмотреть. Так. I'll be right back. Я что-то не нашел, значит. Будучи томатургом, вы обладаете способностью влиять на окружающих. Чтобы повлиять на человека, сперва вы должны выведать его секреты, делая заключение. Когда на персонажа можно будет повлиять, его значок взаимодействия изменится, а рядом с ним появится упырь. Ага. Окей. Что-то лежит. Тряпка. Тряпка смердит прокисшей усталостью от попыток вытянуть колеса из размягшей земли, трещит хребет. Так. Ладно, тут еще что-то есть. Лопата. На лопате остались куски грязи или на извозчику пришлось выкопать. Угу. Извозчик выбился из сил, он целый день ночку задержал повозку и теперь грозит лишь минутной покоя.
Я могу снять его усталость. О, упырь появился. Повлияйте на извозчика. I'm not going anywhere. Избавить перевозчика от Maybe усталости. you'll change your mind and drop me off at the cemetery after all. Well, on the other hand, this place isn't much more exciting than the cemetery, and I meant to take the horse out for a ride, so Чисто ведьмак. get on. Нарисовал знак и повлиял на разум. Так, а чё меня обратно идет? Поймать экипаж. В смысле поймать? Ага, понял. Быстрое перемещение. Распутин стоит. Сейчас поговорим, секунду. Что-то есть. Maybe I will try later. Не хватает силы грани деяния. Деяния, ну-ка. Если его вкачать. Теперь получится что-то смотреть. О. You're alive. Does that mean I helped, Thaumaturge? I see him. My Uper. He's back. I can feel our bond growing stronger as each moment passes. I'm happy for you, but do restrain your joy. We're in the cemetery. I don't have enough words to thank you for what you've done for me. I haven't felt this way in years. I'm glad I could help. Ну, кстати, да, хорошо. Лучше стало выглядеть. When I heard you were at the cemetery, I was sure I'd see you resurrecting the dead. Not yet. Today I'm just praying for rest for Vasily's soul. The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. He cursed this place. Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see? To them, every harm comes down to witchcraft. They believe that after Vasily's passing, the village was possessed by some monster that howls at night or some other Yafiets. Местные сетуют, что смертью старосты на деревню обрушился злой рок. Каждая мелочная ссора оборачивается кровопролитием. Люди замкнутые и тревожные. How did this elder die? There was a fire, sir. Flames shooting sky high, and him burning, swearing, speaking curses. And the curse stuck. Those ruins seem a profaned place now. A wicked spirit has taken Озвучки over русской, the конечно, не blighted land. хватает. В такой игре. Encourage her. Once she gets going, it can't be stopped. This could also be the work of a Salita. What do you mean? Смерть Василия не была легкой. Деревенский староста сгинул в пламени, охвативший у него местные по сей день, ходит местной стороной. Спроси знахарку о злом роке, что висит. What changed in the village after the elder died? It's all dreadful, sir. Everything's gone topsy-turvy. When folks get to arguing now, they're so hot-headed. Before you know it, they're at one another's throats. Ladies have no patience for kids, nor lads for ladies, nor neighbors for neighbors. Any word might seem offensive and like an insult waiting to happen. Then you've got to fight. Tragedies such as Vasily's death leave their mark on everyone. It takes time to come to terms with something like this. That doesn't mean this place is possessed by dark forces. As you were healing me, I had a dream, a vision.
But on the borderline of sleep and wakefulness, I thought I saw a salutor. That's what might be influencing the villagers in Wailing at night. They're good people, but none too bright, Victor. I'm afraid they might be talking about a train. The wise woman was saying the evil spirit is a Bukavach. Букавач. Does the creature hunting you rattle chains, slither around, and have a mouth full of giant fangs? A Bukavach. Where did this elder live? I'll show you. Let's allow Vasily's soul to rest for today. Amen. Женщина с кладбища говорит, что в деревне завелась лиха, прозванная Букавачем. Местные жители дошли до грани терпения во всех бедах в днях Букавача. Они пытаются отводить темные силы, как только умеют, народными средствами. Чё? Куда едем? Сгоревшие имения. Погнали. What do you expect to find in this place? The fire was almost a year ago. Time doesn't matter much here. I'm looking for clues and personal traces that will lead me to whoever's carrying the flaw that lured the salutor here. I see. I thought I could be helpful to you, but I don't really understand what you're telling me. Руслан, почему ФРГ? Игра вышла вчера. Не уверен, что понимаю, о чем так. Что там было-то? Понятно, думал, что я смогу тебе помочь, но не уверен, что понимаю, о чем ты говоришь. Above all, flaws are deeply hidden marks left on human souls. They form under the influence of tragic events. What does that have to do with salutors? Is that Latin? Yes, from the word Ты знаешь, что newcomer. значит аббревиатура ФРГ? People have always taken salutors to be spirits, demons, or imps. Like from those fairy tales, the wise woman and the other old crones tell the locals. Sometimes, those sorts of fairy tales Загугли. and legends describe how humans perceive a salutor. They don't take a physical form. Salutors are attracted to the flaws hidden within people. Thaumaturges discover these flaws inside someone, bring them to the surface, and adopt them to lure the salutor. Those are the moments when I've usually failed. I haven't been able to hold on to a salutor. I didn't know how to bind one to myself. What about you? Do you have a flaw? It doesn't matter. The important thing is that I can now catch my next salutor. Make another bond with it, and its power will allow me to start influencing people. Thanks to your help, I can once again discover people's flaws and the salutors hiding behind them. And I think I'm now able to catch my second salutor. Про Германию, да. Просто как только слышу ФРГ, сразу типа ассоциация идет с этим. Сказать им приметки, объяснить, почему опасно. Так, ну давай. People always leave behind individual bits of their personality, even on everyday objects and such. I can decipher the thoughts and actions imprinted on these objects, and then match them to their owner. This lets me gather immense knowledge about a person, especially if I need to find someone. What else can you do? If I do manage to catch another salutor, that would be a very rare occurrence, in fact. An ordinary Thaumaturge wouldn't even try it more than once.
Only a few have multiple salutors. Why? Это так, сказать, что это от трусости. Еще раз. Обычно Thaumaturge ставят мало у кого их несколько. Ну давай. Some have lost their lives trying, others their senses. I was close to madness. I lost my sense of reality. I didn't know what was true. But I know I can do it. I'm almost 100% sure. Isn't this exactly the sort of thinking that caused your problems and led you to me? It doesn't matter anymore. Then what's changed? This time, I've got you with me. Why did you want to come here with me? I have never gotten to know a Thaumaturge so closely. I'd like to learn as much as possible about your abilities. I need to look around this place a little more. По звуку, кстати, I нормально. won't stop you. Так. Где-то тут что-то есть. Can you feel it? It's the smell of mystery. Не хватает грани слова. Сила грани слова. Это что такое? Уковач. Паймон? Спутин. Так, мне левел нужен. A horrible death. О, левел. Всего по-разному надо хотя бы, я так понимаю, вкачать. Теперь я могу здесь смотреть. На коробе видны толстые линии волокон древесины, складываются слова, будто вырезанные из Томянской. Слова кричат об ударах, попытках выбить дверь, о петлях, которые наконец не выдерживают. Они кричат пустоту и не получают ответа. Страх проник глубоко в дерево короба, боязнь горячего пламени и тревога от преследуемого человека. Так, импульсивный человек. Знакомая метка. Так, подожди. Почему меня обратно ведет? Здесь не все осмотрел. I felt something. Where it's so much suffering. Старый обугленный пояс, металлический блях-блях. Вот так. Не особо понимаю, есть ли смысл читать все это? Просто описание или это как-то можно будет использовать? True fear. Кукла заключена в твердую скорлупу страха. Слоями, как лак на старой картине. Страх ребенка, испуг девочки, ужас юной девушки. Они сплелись в кокон с запахом скипидара, который сжимает горло, да, слезы из глаз. Весна. О, кстати. Ты ее кукла. Найти человека, осмотреть сгоревшие имения. Это что такое? This house was always full of fear, and its owner was still alive when the house caught fire. Someone wanted to kill him. The fire only covered up the crime. The murder gave birth to the flaw that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer. I know who owns this doll. Maybe I should give them back to her. She ought to know more about what happened here. Я нашел такую же метку на тряпичной кукольной вещи, которую обронила эта женщина. Весна пахнет страхом, и нервно натянуто, как струна, сердце трепещет, пальцы задубели от волнения, разум блуждает в дебрях страха.
Возможно, попробует найти ее дом и узнать, что делает девушка в таком состоянии. Victor! I hope you've got what you want now, Thaumaturge. Because I think it's time to get out of here. Опа, сюда. Why the hurry, Father? We're the Tsar's men. How about the donation for the Tsar's army? There are no Russian outposts here. I think this is the guy with the nice boots. You're the guy who trashed our comrades? Сказать, что сила не равна, сказать, что это были не вы. Тоже I участь, should do конечно. exactly the same to all of you. He's not as weak as he looks. He actually looks better than he did the other day. But not counting the priest. He's still alone. Not anymore, I'm not. Хе-хе. Вы не все видите. Они, если что, не видят вот этого гуля, который за мной стоит. Так. Позволяет прервать запланированное врагом действие с вероятностью 50%. Кражу мыслей. Дополнительно снижает концентрацию на 1, если враг в состоянии мучения. Ладно, пока некуда класть. А кто из них? Рукоприкладство. Так. Ну давай. Вот этого, да? Пока что-то как-то однообразно выглядит бой. Ага. Вот это что такое? Концентрация. О, плюс 6 хп. Снимает с вас все пагубные состояния. Наносит урон. Все атаки наносят максимальный урон. Наносит так. Удвоенный урон. Понял. Урон от этого навыка зависит от очков здоровья. Чем больше очков здоровья, тем выше урон. Устанавливает вам 3 очка здоровья, что равняется половине потерянного вами здоровья. Ага. Каждое последующее исцеляющее действие становится меньше очков здоровья. Устанавливает вам 3 очка здоровья, что равняется... Так, понял. You're right, sir. Me? Yes, but can these salutors also help you in a fight? Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Generally speaking, yes. Are you sure you're right, sir? Call me Grigori. Let's head back. I have to visit someone in the village who can tell me more about what happened here. Так, в деревню, да?
Стоп, а я могу вернуться в этот, в кабак? Там же что-то было. Я уже не могу осмотреть. Еще раз тут пройдусь. Luca. He must be the one who saved Vesna from the fire. Угу. Ты чё появился тут? Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at Vasily's burned-out farmstead. Luca sincerely loves his wife. You think he loves her strongly enough to kill for her? You're right. It'd be better to ask Vesna about that. Поговорить с Весной. Явная метка лука. В этом доме живут так. Это я видел. Секунду, это же квестовая, а он та. Что-то новое появилось. What do we have here? О. Еще что-то есть тут? You've been going in so many circles, your head will spin. Еще что-то не нашел. Ладно, Well then, вернусь. I hope you'll still be alive. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. He'd better not be here when he gets back. He's not as talkative or polite as I am. В глазах местных Лука неотесанный грубиян и отшельник. Однако, судя по всему, у него есть добрая сторона. Лука был в доме Василия, ночь убийства и пожара. I know you're scared, but please just open the door a crack and let me ask one quick question. What do you want? I think I've got something of yours. I found it by your father's burned-out farmhouse. You've imprinted your fear onto it. I know because I'm a Thaumaturge. I want to help. What do you want to know? Where can I find your husband? In the clearing by the forest. He's chopping wood with the others. Thank you. Get that thing out of here. Так, поговорить со знахаркой.
ехать на поляну. Ну и сразу разом разовьем 1 очко. You've been going in so many circles, your head will spin. A lot of people benefit from your wisdom. They're superstitious and timid, as far as I've been able to figure out. Easy to control, right? Pot calling kettle. That, my boy, that you can ask that charlatan with fancy dress and beard. Who takes advantage of who here? Bah! The people here are believers, of course. But the spirit in the village is real too. Is this spirit you're talking about, not a person? I heard it howling. That's nothing human. One evil spirit here persecutes people, and you can hear it now and then, sometimes. Tragedies attract it, and impure thoughts. We here call it a Bukovac. But other places probably call it other things. An evil spirit's an evil spirit. It torments people and turns their weaknesses against them. And what if I told you I could get rid of it? I'd say I'll believe it when I see it. And I'd ask, how else can I help you? And that tragedy at the Elder's farm, did it affect people badly? Some less, others more. He was like an icon to some folk here. But I found out he could be heavy-handed. He was a drinker and a beater. So, some folk here don't miss him one bit. Have you got many more nosy questions? You cursed him, didn't you? Vesna's father. You put some hex on him, right? A spell. I help people, yes. Vesna had a problem with her father, and believes in curses, spells, and hexes. Is that all? Because, like I said, I don't want to waste time and die here gabbing with you.
Vesna came here for help, didn't she? Vasily drank and beat her, and no one did anything about it. So you pooped that curse of yours on him. I even went to talk to him. How did you know that? Go on. For me giving Vasily a piece of my mind. He took it out on Vesna. And then her husband walked in and killed Vasily, and he's the one my salutor latched onto. As for the second thing, could be. But it wasn't Luka that killed Vasily. It was Vesna. Are you sure? I was there. And until now... Don't be scared. I'll do my best to help you. Then I think we have to talk to Vesna. Please, open up. There's no need to be afraid. Just open the door. You're gonna wear yourself out banging a door like that. Can't you see nobody there? I'm looking for Vesna. I have to speak to her. Am I stopping you? Nobody there. I'm sure she went to see the hubby at work. Go bother them in the clearing instead of pounding on an empty house door. Thank you.